Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayishva Bhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishne Swadhamo Pagate Dhanamagyanadibhis Saha Kalau Nashtatrashamesha Puranarko Dhunoditaha. Grantaraj Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 26. Tonight we're studying text number 28. Bhagavatam, Kandam 3, Adhyayam 26, Padam 28. Yad vidur hyaniruddhakyam Rishikanam Adhishwaram Sharadan Divarashyamam Samradhyam Yogibhihi Shanaihi. Purulurai by His Divine Grace A. Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Uyirinathin Manam Pulangalin Arathar Enappadum Bhagavan Aniruddharin Peyaral Ariyapadகிறது. அவர் இலையுதிர் காலத்தில் மலரும் தாமரையை ஒத்த கரு நீல நிறமுடைய தோற்றம் கொண்டவர். அவர் யோகிகளாலேயே காலப்போக்கில் தான் அறியப்படுகிறார். பொருளுரை: மனதை கட்டுப்படுத்துவதே யோக முறையாகும். மனத்தின் தலைவர் அனிருத்தர் ஆவார். அனிருத்தர் 4 கைகளும் அவற்றில் சுதர்சன சக்கரமும் சங்கும் கதையும் தாமரையும் மலரும் உடையவர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. விஷ்ணுவுக்கு 24 வடிவங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றும் வேறு பெயருடையது. இந்த 24 வடிவங்களில் சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர், வாசுதேவர் ஆகியவை சைதன்ய சரிதாமிர்தத்தில் மிகவும் அழகாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் அனிருத்தர் யோகிகளால் வழிபடப்படுகிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வெறுமனே தியானம் என்பது சில கற்பனையாளரின் தற்கால கண்டுபிடிப்பாகும். உண்மையில் யோக தியானத்தின் முறை இந்த பதத்தில் விதித்துள்ளவாறு அனிருத்தரது வடிவத்தின் மேல் நிலைக்கப்பட வேண்டும். அனிருத்தரை தியானிப்பதன் மூலம் ஒருவர் எப்பொருளையும் ஒப்புக்கொள்ளுதல், மறுத்தல் ஆகிய குழப்பத்திலிருந்து விடுபட முடியும். ஒருவரின் மனது அனிருத்தர் மேல் நிலைக்கும் பொழுது அவர் படிப்படியாக இறைவனை உணர்ந்தவராகிறார். அவர் யோகத்தின் இறுதி குறிக்கோளான கிருஷ்ண உணர்வின் தூய நிலையை அணுகுகிறார். Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yutaparkamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahakarana Gunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahaganavadatar Shri Vishakhan Vitamscha. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Site Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarupishya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhara Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madhgavi Ravi Gopala Swikurya Kripaya Yadi Tadaivasam Bhayahapitva Krishi Ustat Priyajanaha. So we're progressing now to the next member of the Chaturvyuha, Aniruddha. நாம் இப்பொழுது சதுர்வியூகத்தில் கூடிய அடுத்த நபரான உறுப்பினரான அனிருத்தரை அணுகிறோம். As we should know by now, Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, now Aniruddha. நமக்கு தெரியணும் வாசுதேவர், அது பிரத்யும்னர், சங்கர்ஷனர், அனிருத்தர். Now, why is Aniruddha the Lord of the senses? Krishikam Adhishwaram.
ஏன் அனிருத்தர் புலன்களுக்கான தலைவராக கருதப்படுகிறார்? Because Lord Aniruddha is the controller of the mind, and the mind is the controller of the senses. ஏனென்றால் புலன்களுக்கு அதிபதி மனம், மனதிற்கு அதிபதி அனிருத்தர். This is all sounding very scientific and very Radhe Radhe. Hare Krishna Prabhu, we couldn't see you, but we can hear you. You still can't see me? No, I can hear you. No, we can see Prabhuji. Okay. Oh. All right. We're discussing Aniruddha. Aniruddha is the deity controlling the mind, and therefore he's also controlling the senses, because the mind is the guru of the senses, as we hear. நம்ம அனிருத்தர் பத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். அனிருத்தர் மனதனுடைய தலைவர். அவர் மனதனுடைய தலைவரா இருக்கனால மனமே புலன்களுடைய தலைவர். அதனால அவர் புலன்களுக்கும் மனதிற்கும் தலைவர். Then we hear something very personal description of the Lord. Sharadendivara Shyama. What does that mean? அதன் பிறகு பகவானை பற்றிய ஒரு நுட்பமான, பகவானை பற்றிய ஒரு அனுபவபூர்வமான ஒரு கருத்து இப்ப பாக்குறோம். அது வந்து சாரத இந்தீவர சாமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Sridhar Swami very nicely states, Sharadam Sharatkalinam Indivaram Nilotpalam Tad Iva Shyamam. He is beautiful blue color, just like Nilotpala, blue lotus, known as Indivara. And that Indivara lotus comes in the Sharad season. Therefore it's called Sharadam. Sharadam Indivaram Shyamam. சாரத இந்திவர சாமம். ஸ்ரீரத் சுவாமி அழகா சொல்கிறார், அவர் எதிர்காலத்துல பெய்யக்கூடிய அந்த காலத்துல பூக்கக்கூடிய இந்தீவர
நீலத்தாமரை, அழகான நீலத்தாமரை போன்ற நீல நிறத்தை உடையவரான பகவான் என்று அவருடைய அழகான வர்ணத்தை வர்ணிக்கிறார். Yes, and then we get finally Samradhyam Yogibhihi Shanai. The yogis, they approach him very slowly. யோகிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பகவானை பார்க்கிறார்கள். Actually, Sridhar Swami's brief commentary, 2 sentences, is the most voluminous. சுவாமி 2 வாக்கியங்களில் பொருளை எழுத்துக்கிறார், ஆனால் அதனுடைய அர்த்தம் மிக ஆழமானது. Jiva Goswami simply says, Yad vidur iti purvavat, what they have understood, or what is known here, is already been previously described. It's just like that. இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே நாம் விளக்கி இருக்கிறோம். And Vishwanath Chakravarti Thakur simply says, Yat Yatstam. That the word Yat means within which is situated. சில விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்றார் யத் அப்படின்னா எதனால் எதனால் எதற்குள் இருக்கிறதோ அதை பொறுத்து. So the best part of this verse and purport is the class that Srila Prabhupada gave on it, since we don't have a lot of commentary here, and even Srila Prabhupada's purport is rather short. இந்த ஸ்லோகத்துக்குண்டான விளக்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளை கூட சுருக்கமா தான் இருக்கு, ஆனால் அவருடைய உபன்யாசம் Prabhupada's purport now, and then we can discuss how he discusses the same text in his class from Mumbai in January 1975. பிரபுபாதருடைய பொருளை விரைவாக பார்த்துவிட்டு அதன் பிறகு மும்பையில் 1975 ஜனவரியில் அவர் கொடுத்த உபன்யாசத்தை நாம் பார்ப்போம். Hare Krishna, Prabhu, can you hear us? You unmute பண்ண முடியுமா Prabhu? Hare Krishna, Prabhu, can you hear us? Okay, are you hearing me? Yes, Prabhu, your microphone was muted. Now we can hear you. Yes. Well, I don't know how that happened, but anyway, Srila Prabhupada begins his purport. You can just read it in Tamil, first sentence of the purport. சில பிரபுபாதர் பொருளை ஆரம்பிக்கிறார், மனதை கட்டுப்படுத்துவதே யோக முறையாகும். Because the Lord of the senses is the Lord of the mind. The mind controls the senses. மனதனுடைய தலைவர் தான் புலன்களுடைய தலைவரும், ஏனால் மனதை புலன்களை கட்டுப்படுத்துகிறது. And when Srila Prabhupada says the yoga system entails controlling the mind, he's being very authoritative because he's paraphrasing the second sutra of Patanjali's Yoga Sutra. சில பிரபுபாதர் சொன்னார், மனதை கட்டுப்படுத்துவதே யோக முறை அப்படிங்கும் போது அவர் 17 யோக சூத்திரத்தினுடைய 2வது வாக்கியத்தை அவருடைய சொந்த வார்த்தைகளில் சொல்கிறார். Very famous sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodhaha. Yoga means to quell the activities of the mind. யோக சித்த விருத்தி நிரோதக அப்படின்னா யோகம் என்றால் மனதனுடைய செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துவது. Then he discusses that, as we were mentioning earlier, these various 24 Vishnu forms, so they're described in the Shastras, particularly Chaitanya Charitamritham. அதன் பிறகு பகவானுடைய விஷ்ணுடைய 24 வடிவங்களை சொல்கிறார். அது விரைவாக தெளிவாக சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. One of those is Aniruddha. அந்த 24 வடிவங்களில் ஒன்றுதான் அனிருத்தர். And from, I think it's from the top right hand to the
lower right hand clockwise. He's holding the Sudarshan Chakra, the conch shell, the club, and the lotus flower. So வலது கை மேல் வலது கையிலிருந்து ஒரு கடிகாரத்தை சுத்தக்கூடிய வழியில வந்தீங்கன்னா 4 கைகளிலும் அவர் சக்கரம், சங்கு, கதை, பத்மம் 4 வைத்திருக்கிறார். So there are other forms like this, and they're all described in Shastras, we said. பல வடிவங்களை கொண்டிருக்கின்ற அவையெல்லாம் சாஸ்திரங்களில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. But here Prabhupada adds that Aniruddha is said to be worshipped by the yogis even in the Chaitanya Charitamrita. இங்க சில பிரபுபாதர் சொல்றார், சைதன்ய சரிதாமத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அனிருத்தர் யோகிகளால் வழிபடப்படுகிறார் என்று. Now the next sentence I really like. Srila Prabhupada says, meditation upon voidness is a modern invention of the fertile brain of some speculator. So அடுத்த வாக்கியம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த வாக்கியம். என்ன சில பிரபுபாதர் சொல்றார், வெறுமனே தியானம் என்பது சில கற்பனையாளர்களின் தற்கால கண்டுபிடிப்பாகும். So many rascals come up with so many things just to make money. விதமான அயோக்கியர்கள் அபத்தமான வழிகளை கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்கள் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக. They say that you're just supposed to meditate on some candle flame or some point and anything. They say like this. அவங்க சொல்றாங்க, நீங்க ஒரு மெழுகுவர்த்தியினுடைய தீபத்தை தியானம் பண்ணுங்க, அல்லது ஒரு புள்ளிய தியானம் பண்ணுங்க, அல்லது ஏதாவது என்னத்தையாவது தியானம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. Prabhu, we couldn't hear you. எனக்கு பிரபு வீடியோ வர மாட்டேங்குது. எனக்கே வர மாட்டேங்குது. ஓஹோ, ஆனா அவங்க கிஷோர் மதுரைக்கு தெரியுதா மேம்? இல்ல நான் எனக்கு தெரியறது பிரபுஜி. லைக் என்னோட இதுல பிரபுஜியோட ஸ்கிரீன் பெருசா பிரபுஜி தெரியறார். நீங்க லேப்டாப்ல பண்றீங்க, நாங்க போன்ல பண்றோம். ஓகே ஓகே, அது நல்லா இருக்கலாம். பட் பிரபுஜி திரும்பி வரச்ச யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் ஹிம் அந்த அக்செப்ட் பண்றதுக்கு. அதான ப்ராப்ளம் பிரபுஜி, லைக் அவரை அக்செப்ட் பண்ணணும் இல்லையா? நீங்க பின் பண்ணுங்க பிரபுஜி, பின் பண்ணுங்க. ஓ, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Yes ma'am. Okay, we're back. That was on my end. It seems we're having a Vrindavan night. At least it's an authentic Vrindavan experience. So, Prabhuji, we were just talking about this. Like, I can see you, but others are not able to. So, can you accept to be spotlighted? Okay, let's check this out. You are spotlighted. Your video is highlighted for everyone in the meeting. Now I can dismiss that if you want, but that doesn't sound like I should. And it's showing my camera's on, so I don't know what the problem is. No, I can see you. Is it okay now, Prabhuji? No, I cannot see Prabhuji. I don't know. That's funny. I wonder why. I don't know. There is some glitch here. Maybe if I just kind of restart the camera or something. Is it better now? So all along I've been able to see you. So it's just the others. I don't know what's happening. வேற யாருக்கா பிரபு தெரியுங்களா? அல்பவர்ஷ பிரபு. அலெக்ஸ் தண்டர் பண்ணுங்க. ப்ரோ தெரியல பிரபு. ஓகே, ஐ திங்க் நீங்க மொபைல் போன்ல தான் இருக்கீங்க இல்லையா? எஸ் பிரபு. Okay, maybe this is due to mobile app, maybe Prabhu. Okay, that's okay. We can continue. Okay, where were we now? I forgot. Meditation upon voidness is a modern invention in the fertile brain of some speculator, Prabhupada says. So, கற்பனையாளர்களுடைய மூளையில் உதித்த ஒரு அபத்தமான விஷயம் தான் இந்த எதை வேணா நீங்க தியானம் பண்ணலாங்கன்னு சொல்லக்கூடிய கருத்து.
This is what happens when you neglect the process of pramana. எப்பொழுது நீங்க பிரமாணத்தை நீங்க வந்து மறுப்பீர்களோ அல்லது பிரமாணத்தை நீங்க வந்து அனுமதிக்காம இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துடும். Particularly when you neglect the importance of substantiating whatever you say with an explicit reference from the Shastra. That's necessary, very much so. And we see Srila Prabhupada doing that constantly. சில பிரபுபாதர் அவருடைய பொருள்களை பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து சாஸ்திரத்தை மேற்கோள் காட்டி வலியுறுத்துகிறார், பிரமாணத்தை வலியுறுத்துகிறார். ஆனால் நம்ம குறிப்பாக பிரமாணத்தை உதாசீனப்படுத்தும் பொழுது அல்லது பிரமாணத்தை நம்ம அலட்சியப்படுத்தும் பொழுது இந்த மாதிரி அபத்தங்கள்லாம் வந்துடும். Just like a few minutes ago I pointed out that Srila Prabhupada is paraphrasing the Yoga Sutras of Patanjali. He's not just saying something off the top of his head. So, நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால சொன்ன பிரபுபாதுடைய பொருளுடைய முதல் வாக்கியம் பதஞ்சலியினுடைய யோக சூத்திரத்தினுடைய இரண்டாவது சூத்திரத்தை அவருடைய சொந்த வார்த்தைகளில் சொல்லுகிறார். அவர் தன்னுடைய மூளையிலிருந்து சொல்லவில்லை, அவர் பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தை விளக்குகிறார். So, similarly, Srila Prabhupada says the process of yoga meditation should actually be on Aniruddha, Lord Vishnu. So, அதே மாதிரி ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றார், அனிருத்தரை தியானிப்பது மட்டுமே உண்மையான தியானமாக இருக்க வேண்டும். And then he adds, by meditating on Aniruddha, one can become freed from the agitation of acceptance and rejection. அனிருத்தரை தியானம் செய்வதன் மூலமாக ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மறுத்தல் அப்படிங்கிற இந்த மனதனுடைய சஞ்சலத்திலிருந்து விடுபட முடியும். Now what is he talking about there? Acceptance and rejection. What is that? So என்ன சொல்றார் அவர்? ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மறுத்தல் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றார். Anybody remember? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? sankalpa vikalpa. These are the two functions of the mind that we've already discussed. நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம், மனதனுடைய இரண்டு வேலை இதுதான், ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மறுத்தல். Therefore, Jiva Goswami said, Yad viru iti purvavat. We've already been there. No need to say more. இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், ஏற்கனவே அனுபவித்திருக்கோம், இதை மீண்டும் நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. As far as the perfection of yoga goes, Srila Prabhupada concludes his purport, when one's mind is fixed on Aniruddha, one gradually becomes God realized. பிரபுபாதர் அவருடைய பொருளை நிறைவேற்றி கொண்டு வருகிறார். எப்பொழுது ஒருவருடைய மனமானது அனிருத்தரின் மேல் நிலைக்கிறதோ அப்பொழுது படிப்படியாக அவர் இறைவனை உணர்ந்தவராகிறார். He approaches the pure status of Krishna consciousness, which is the ultimate goal of yoga. கிருஷ்ணனுடைய தூய நிலையை அணுகிறார், அதுவே யோகத்தினுடைய இறுதி குறிக்கோளாகும். Note that Srila Prabhupada uses the word approaches. He approaches the pure status of Krishna consciousness. சில பிரபுபாதருடைய வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா, கடைசி வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா அணுகுகிறார், அதை சென்று சேர்வதற்காக அணுகுகிறார். Therefore, I feel it's very significant, the last line of this verse, Samradhyam yogi vishane, he is found slowly by the yogis. அதனால இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று நான் கருதுகிறேன். என்றால் சம்ராத்யம் யோகிதி ஷனைகி, யோகிகள் மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாளடைவில் பகவானை அணுகுகிறார்கள். None of our acharyas have really picked up and commented on that, but one thing we can say is that there are two ways to take this, at least, as far as I can tell. மற்ற ஆச்சாரர்கள், நம்முடைய ஆச்சாரர்கள் இந்த வரிக்கு விளக்கம் கொடுக்கவில்லை, ஆனால் இது ரெண்டு விஷயமா பார்க்கலாம். One is that, well, let's take a look first of all. What does the word samrajyam actually mean? So, samradhyam அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தங்கிற முதல்ல பார்ப்போம். In the dictionaries we find the definition. Samradhyam means for someone to be satisfied. So, ஒருவருக்கு திருப்தி அடைதல், to be attained or to be accomplished, நிறைவடைதல் அல்லது அவர் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சாதித்தல், for something to be agreed about, ஒரு சில விஷயத்தை ஒற்றுக்கொள்ளுதல், acquired as if possessed, அல்லது ஒரு விஷயத்தை அடைதல் அல்லது ஒரு விஷயத்தை தனக்கு சொந்தமாக்கிக் கொள்ளுதல், conciliated as in pleased. Sorry, Prabhu. Conciliated means pleased.
திருப்தி அடைதல். Yeah, pacified really is a better way to put it. அவரை சாந்தப்படுத்துதல், சாந்தமடைதல். And also pleased by worship in particular. குறிப்பாக வழிபாட்டின் மூலமாக திருப்தி அடைதல். Or to be fixed in meditation. அல்லது தியானத்தில் நிலைபெறுதல். So these are all within the scope of definitions that are acceptable for this term samradhyam. அந்த சம்ராத்யம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு இப்பேற்பட்ட அர்த்தங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. Samradhyam yogi bhihishanai means the yogis are able to do this only gradually or very slowly or quietly or mildly, we can say gently they can do this. யோகிகள் இதை மெதுமெதுவாக நாளடைவில் அமைதியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்கள் அடைய முடியும். Why is that? There are two reasons. One is that the yogis are not inclined to directly worship the Lord. They want to stay a little bit aloof, udasina. ஏனென்றால் ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, யோகிகள் நேரடியாக பகவானை வழிபட விரும்புவதில்லை, அவர்கள் உதாசீனப்படுத்துகிறார்கள். And another one is that even if they are inclined to approach the Lord, it's not so easy for them to do it because they're conditioned in that yoga mode where they're trying to be mechanical and thinking that they can discipline themselves and make something happen, but it doesn't work like that. இரண்டாவது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, அவர்கள் பகவானை வழிபட வேண்டிய கூட அவர்களுக்கு அது ஈஸியானதல்ல, எளிதானதல்ல, கடினமானதாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த யோக முறையில் அவர்கள் அதால் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அல்லது அந்த யோக முறையிலான அவர்கள் பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு பகவானை மிக எளிமையாக திருப்திப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு இயலாத காரியமாக இருக்கிறது. So either it takes them a long time to surrender to the process, or their attempt in the process takes them a long time because they don't have the greatest adhikar. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு பகவானுக்கு சரணடைவதில் விருப்பம் இல்லை, அல்லது இன்னொன்று என்றால் அவர்களுக்கு அது கடினமான காரியமாக தோன்றுகிறது. At least that's how I see it. அப்படிதான் நான் பார்க்கிறேன். Now the nectar really begins, because now we can listen to Srila Prabhupada's wonderful, wonderful lecture on this very verse. இப்போ உண்மையான அமிர்தம் தொடங்குகிறது. ஏனென்றால் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய உபன்யாசம் இப்ப நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். As I mentioned, the commentaries are very less on this verse, and as far as I'm aware, Srila Prabhupada himself also only spoke on this verse one time. இதுக்கு பொருளுடையும் கம்மியாக இருக்கிறது. அதே போல் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரே ஒரு முறைதான் இந்த ஸ்லோகத்திற்கு உபன்யாசம் வழங்கி இருக்கிறார். And by the efforts of some devotee in Mumbai in 1975 who had the presence of mind to record these lectures, we're all able to hear what Srila Prabhupada has said about this verse tonight. மும்பையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தருடைய புத்திசாலித்தனத்தினால அவர் இந்த பிரபுபாதருடைய உபன்யாசத்தை அவர் பதிஞ்சதுனால, ரெக்கார்ட் பண்ணதுனால நம்மளால இப்ப அந்த விஷயத்தை கேட்க முடியுது, படிக்க முடியாது. So since we're talking about yogis, and we're talking about how the yogis can only slowly approach him, and we're also talking about how the purpose of yoga is to fix the mind, or to control the mind at least, Srila Prabhupada emphasizes this definition of yoga. நம்ம இங்க யோகிகளை பத்தி பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். யோகனுடைய நோக்கமே மனதை கட்டுப்படுத்துவது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்க யோகத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறார். Dhyanavastita tadgatena manasa pashyanti yam yogino. This Lord Vishnu is the Lord that the yogis are meditating on in their minds. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பாகத்தினுடைய ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுறார். இந்த விஷ்ணுனுடைய வடிவத்தை தான் யோகிகள் தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று. Generally, yogis are wanting the Ashta Siddhis, just different kinds of mystic perfections. பொதுவாக யோகிகள் அஷ்டமா சித்திகளை விரும்புவார்கள். But sometimes they meditate on the Supreme Lord also. When they're more advanced, they see the wisdom in doing that. சில நேரங்களில் அவர்கள் பகவானை வழிபடுவார்கள். அவர்கள் யோகத்தில் முன்னேறிய பிறகு அவர்கள் பகவானை வழிபட ஆரம்பிப்பார்கள். And they concentrate their minds upon Aniruddha. அப்ப அவங்க அவங்களுடைய மனதை அனிருத்தல் மேல் நிலைநிறுத்துவார்கள். As we've described already, Aniruddha is the deity of the mind, and mind is the central sense of all the senses. Indriyani parani ahur indriyebhya param manaha. This is what Krishna says in chapter 3. புலன்களை விட
மேலானது மனம். அதை பிரபுபாத் மேற்கோள் காட்டுகிறார். Many times Srila Prabhupada says that this yoga, Hatha yoga, Ashtanga yoga process is for people who are too much absorbed in the bodily conception of life. பலமுறை சொல்கிறார், இந்த ஹட யோகா அஷ்டாங்க யோக முறையானது யார் இந்த உடல் ரீதியான பந்தத்தில் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த யோக முறையானது பிரசித்தமானது. And here too, Srila Prabhupada reminds us that as long as we are in the bodily conception of life, our objective is to satisfy the senses, but the Lord of those senses and the master of the mind is Aniruddha. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி மனதனுடைய செயல்பாடு, புலன்களுடைய செயல்பாட்டை கட்டுப்படுத்துவது மனம், மனதை கட்டுப்படுத்துவதுதான் அனிருத்தருடைய வேலை. சோ மனதனுடைய தலைவரே அனிருத்தர். சோ அதனால நம்ம அனிருத்தரை தான் மனம் தியானிக்க வேண்டும். Therefore Krishna's name is Hrishikesha, the Lord of the senses. அதனால பகவானுடைய பேர் ரிஷிகேஷ, புலன்களுடைய தலைவர். Or as we have it here, Hrishikaanam Adhishwaram, same thing. இங்க ரிஷிகானம் அதீஸ்வரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதே போல ரிஷிகேஷரை போல இது ரிஷிகானம் அதீஸ்வரம். So this is Aniruddha. இது அனிருத்தர். And then Prabhupada very nicely points out, if you rent a car, let's say, you can use it for your purposes, any purpose you want, you can use that car, but you have to understand the car is not yours. நீங்க சில பிரபாதர் ஒரு உதாரணம் சொல்ற, நீங்க காரை வாடகைக்கு எடுக்கிறீங்க, அந்த காரை நீங்க எதற்கு வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் ஒரு விஷயம், அந்த கார் உங்களோடது கிடையாது. So we're all temporarily inhabiting rental bodies, you can say. நாமெல்லாம் தற்காலிகமாக இந்த வாடகை உடம்புகளை வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கிறோம். And we are using all these senses, all these Hrishhikas, without any concern for Hrishikesha or Aniruddha. No thought of him. நாம இந்த புலன்கள் எல்லாம் ரிஷிகேஷரான புலன்களுடைய தலைவரை பத்தி யோசிக்காம நம்ம இஷ்டத்துக்கு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். Therefore, we're becoming implicated in sinful reactions because what we're doing is actually unlawful. அதனால நாம பாவ காரியங்களுக்கு நம்ம ஆட்படுகிறோம். ஏனென்றால் நாம என்ன செய்யறோமோ அது சட்டத்திற்கு புறம்பானது. Oh, the Lord expands in so many forms. Hrishikesh or Aniruddha is one of these forms. பகவான் பல்வேறு வடிவங்களில் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். ரிஷிகேஷர், அனிருத்தர், இது அப்பேற்பட்ட ஒரு வடிவம். All of these forms are non-dual. They're all the same person. இது பல வடிவங்கள் எடுத்தாலும் அவர் ஒருவரே. But they act in different capacities and they exhibit different degrees of the Lord's potency. அவர் பல்வேறு விதமான வழிகளில் தன்னுடைய சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறார். அவர் ஒரே நபர் தான். So Prabhupada also added here that he's quoting from Ishopanishad, Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Avishishyate. They're all non-dual. This is the point. This is the spiritual understanding. மேற்கோள் காட்டுகிறார், பூர்ணத்திலிருந்து பல்வேறு விதமான பூர்ணங்கள் வெளிவருகின்றன, இருந்தாலும் பூர்ணமாக இருக்கிறது. இது என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, அவர் பல்வேறு வடிவங்களை பகவான் எடுத்தாலும் அவர் ஒருவரே. So although they're all non-dual, this Aniruddha has been designated as the object of meditation for the yogis. கிடையாது, ஒருவரே தான். இருந்தாலும் இந்த யோகத்திற்காக, யோக சித்தி அடைவதற்காக அனிருத்தரை வணங்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் சொல்கிறார். Just like milk is in the cow, milk is intrinsic within cows. குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா, ஒரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா, பால் பசுட்ட இருக்கு. But you can only receive that milk through the cow's udder. You cannot receive it from any other part of the cow. ஆனால் அந்த பசுட்ட பால் இருந்தாலும் பாலை நீங்க மடுவுல இருந்து தான் எடுக்க முடியும். பசுனுடைய மடியில இருந்து எடுக்க முடியும். And Prabhupada said nowadays they've manufactured so many objectives for meditation, but that's not authorized. The authorized thing is that you have to concentrate your mind on the Vishnu form known as Advaita. That's real meditation. சில பிரபாகர் சொல்கிறார்,
இப்போ தற்காலத்துல பல்வேறு விதமான புது அபத்தமான வழிகளை அவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் யோகத்திற்காக, தியானத்திற்காக. ஆனால் உண்மையிலே பகவானை தியானிக்க வேண்டும், அதிலும் குறிப்பாக அன்புத்திரை தியானிக்க வேண்டும். அதுவே யோகத்தினுடைய உண்மையான யோகம் தியானமாகும். Srila Prabhupada also points out that all these 24 Vishnu forms, they have their own planets in Vaikuntha, and one can go to any of them. If you're worshipping Aniruddha, you can go to Aniruddha Loka, you can worship him there eternally. Srila Prabhupada சொல்கிறார், இந்த 24 வடிவங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானுடைய அந்த ஒவ்வொருவரும் வைகுண்ட லோகத்துல அவர்களுக்கு தனி வைகுண்ட லோகங்கள் இருக்கிறது. ஒருவர் அனிருத்தரை வழிபட்டால் அனிருத்த லோகத்துக்கு செல்ல முடியும். Just like in between Tirunelveli and Tiruchendur, we have Sri Vaikuntham. So திருநெல்வேலியிலிருந்து திருச்செந்தூர் நடுவில் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ வைகுண்டம் இருக்கிறது. On the bank of the Tamaraparni. தாமிரபரணி நதிக்கரையில ஸ்ரீ வைகுண்டம் இருக்கிறது. You can, when you arrive by train, there's a sign there on the platform says you have now arrived in Sri Vaikuntham. நீங்க ட்ரெயின்ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து அந்த அந்த ஊர் வரும்போது அங்க வந்து ஸ்ரீ வைகுண்டம் வந்தாச்சு அப்படின்னு ஒரு போர்டு இருக்கிறது. So these spiritual planets, actually, they're all called Sri Vaikuntham, and that's why that temple is also called Sri Vaikuntham, because it's near Guna. So இந்த ஆன்மீகங்கள் எல்லாமே வைகுண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதனாலதான் அந்த கோயிலும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ வைகுண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. என்றால் அது குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. Vanantu satviko vaso gramo rajas uchite tamasam dyudasaranam maniketam tu nirgunam. Krishna tells Uddhava in 11th canto that to live in the forest, that's sattvic. To live in a city is rajasic. To live in a brothel or a gambling den, that's tamasic. But to live in my temple, that is nirgunam. So பகவான் உத்தவருக்கு சொல்கிறார் 11வது ஸ்கந்தத்துல, வனத்தில் வசிப்பது சத்துவகுணமாகும், நகரத்தில் வசிப்பது ரஜோகுணம், மற்ற போதை மற்றும் விபச்சார விடுதிக்கு செல்வது என்பது தமோ குணத்திலும், ஆனால் என்னுடைய கோயிலில் வசிப்பது என்பது நிர்குணம், குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. So similarly, just as there are many Vaikuntha planets in this Paravyoma, in the spiritual sky, inhabited by multi-Vishnu forms, all of which are non-different and equally powerful, even though they may display different forms and potencies. So in this material world, there are also many, many different kinds of planets. எப்படி ஆன்மீக வெளியில் பல்வேறு வைகுண்ட லோகங்கள் இருக்கின்றன, அந்த ஒவ்வொரு வைகுண்ட லோகத்திலும் பகவான் பல்வேறு வடிவங்கள் இருக்கா, இருந்தாலும் அவர் ஒருவரே, அவர் இரண்டு கிடையாது, அவர் ஒரே நபர் தான். அதே போல் இந்த பௌதிக உலகங்களிலும் பல்வேறு லோகங்கள், பல்வேறு லோகங்கள் இருக்கின்றன. The problem is that in this side of the Viraja river, all the planets are filled with demons who are trying to be Vishnu instead of serve Vishnu. என்ன பிரச்சனை என்றால், விரஜா நதிக்கு இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய லோகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா, இந்த கோள்கள்ல வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் தாங்கள் விஷ்ணு ஆக வேண்டும் என்றும், அவர்கள் பகவான் விஷ்ணுக்கு சேவை செய்ய தயாரில்லை, தங்களுக்கு அனைவரும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். Therefore nobody can be satisfied. அதனால யாருமே இங்க திருப்தி அடைய முடியாது. They're full of kunta. Kunta means anxiety. அதனால இங்க முழுவதும் குண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. என்றால் முழுமையாக அவர்கள் கவலை நிறைந்தவர்களாகவும் துன்பம் நிறைந்தவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். Antithesis of the spiritual planets, which are called Vaikunthas, without anxiety. ஆன்மீக உலகங்களுக்கு நேர் எதிர்மறையாக இருக்கக்கூடிய பௌதிக லோகங்கள். Samudvigna, as Prahlad Maharaj has called this, Sara Samudvigna Dhyam Asadgrahat, because we are accepting temporary things as if they were real. Therefore, our minds are constantly agitated with so much frustration and so much anxiety and so much misery. சில பிரகலாத் மகாராஜர் வந்து சொல்றார், சதா சமுத்விக்னதியாம், தற்காலிகமான விஷயங்களை நம்முடைய மனதை செலுத்துவதனால் பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் நமக்கு துன்பமே நிறைந்திருக்கிறது இங்க. But in Vaikuntha there's no anxiety. Neither Vishnu has anxiety nor even any of his servants there have any anxiety. ஆனா வைகுண்டத்துல பகவான் விஷ்ணுக்கும் கவலை கிடையாது, பகவான் விஷ்ணுடைய சேவர்களுக்கும் கவலை கிடையாது. Nor is there birth, death, old age or disease. These things are all missing from the spiritual world.
அங்க வயோதிகம், மரணம், மூப்பு எதுவுமே கிடையாது. ஆன்மீக உலகத்துல இது எல்லாமே கிடையாது. What's replacing these miseries? இந்த துன்பங்களுக்கு பதிலா அங்க வேற என்ன இருக்கு? Anandamaya abhyasat. Anandamaya. They're always jolly, Srila Prabhupada says. அங்க ஆனந்தமய அபியாசாத் சில பிரபுபாத நாங்க எல்லாரும் ஜாலியா இருக்காங்க. So we can become like that. We should become like that. We're human beings after all. That's what human life is meant for, becoming happy. So நாமளும் அது மாதிரி ஜாலியா இருக்க முடியும். மனிதர்களுடைய நோக்கம், மனித வாழ்வுடைய நோக்கம் அதுதான். நம்ம எல்லாருமே சந்தோஷத்தையும் தேடிட்டு இருக்கோம். நாமளும் சந்தோஷமா ஆகலாம். Na shochati, na kangshati. You should not be crying about things and suffering and screaming. You should not be hankering after things either. You should be happy. நாம எதுக்காகவும் சோகப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல, எதற்காக ஏக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. நாம எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும். And in fact, Prabhupada is very careful to note here, that is the stage only in which you're able to actually see all others equally. Before that time, you're not going to see them equally, even if you pretend to. அந்த நேரத்துல, அதாவது எப்போது நீங்க ஏக்கமும் இல்லாமல், கவலையும் இல்லாமல், சோகமும் இல்லாமல் இருக்கிறதோ அந்த நேரத்துல எல்லோரையும் சமமாக பார்க்க முடியும். அந்த நிலைக்கு வராம நாம எல்லாரையும் சமமா பாக்குறோம்னு நம்ம நடிச்சாலும் கூட நம்மால கண்டிப்பா எல்லாரையும் சமமா பார்க்க முடியாது. He's paraphrasing the famous verse, of course, 1854. Brahma bhuta prasannatma na shochati na kangshati samas sarveshu bhuteshu mad bhaktim labhate param. அவர் 18வது அத்தியாயம் 54வது ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார். யார் ஒருவர் பிரம்மபூத நிலை, அந்த நிலையை அடைகிறாரோ அவர் ஆனந்தமாக திருப்தி அடைகிறார். அவர் எந்த விதமான பொருளுக்கும் ஏக்கமடைவதில்லை, அவர் வருந்துவதும் இல்லை. அவருக்கு எல்லோரையும் சமமாக பார்க்கக்கூடிய நிலை வருகிறது. அப்பொழுது அவர் மிக உயர்ந்த பக்தி செய்வதற்கு தயாராகிறார். And Prabhupada tells us that this joyful state of mind, this is the preliminary condition for becoming a devotee. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், இந்த ஆனந்தமயமான இந்த ஒரு சூழ்நிலை இதுதான் பக்தனாவதற்கு உண்டான அடிப்படை தகுதி. Evam prasanna manaso Bhagavat Bhakti Yogataha. It comes through practicing bhakti. Of course you can practice bhakti even if you're in anxiety, but it should be understood that real bhakti begins, mature bhakti, transcendental bhakti, I mean to say, that happens after Brahman realization. கவலை இருக்கும்போது கூட நம்ம பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் உண்மையான வளர்ச்சி அடைந்த முதிர்ந்த பக்தி அல்லது பக்தி எப்ப ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா, யார் முக்தி அடைந்த நிலையில் தான் பக்தி ஆரம்பிக்கும். Krishna calls it parabhakti in the same verse. கிருஷ்ணர் அதை பராபக்தி என்று அழைக்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்திலேயே. Mad bhaktim labhate param. When we're in that stage of life, then we get real bhakti. அந்த வாழ்க்கையில அந்த நிலைக்கு நம்ம உயரும் பொழுது அப்ப நமக்கு உண்மையான பக்தி கிடைக்கிறது. Now we're doing practice bhakti under the sponsorship of a bona fide guru. நாம இப்பொழுது பக்தி பயிற்சி பண்ணிக்கோம். உண்மையான அங்கீகாரம் பெற்ற குருநாதருடைய ஆணையின் கீழ் பக்தி நம்ம பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். But every one of you has an innate bhakti that is yours and yours only, and that has to be awakened while you have this chance. ஆனால் உங்க எல்லாருக்குமே, உங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் கூட உங்க இதயத்துல அந்த தூய்மையான பக்தி இருக்கிறது. அதை நீங்க எழுப்ப வேண்டும். This stage can be attained, Prabhupada said, by bhakti yoga, the simple method. சில பிரபுசரர் அந்த நிலையை நீங்கள் அடைய முடியும். அது மிக எளிமையான பக்தி யோக முறை மூலமாக. Do not think it cannot be attained. It can be attained. இது அடைய முடியாதுன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க, கண்டிப்பாக அடைய முடியும். And he says a simple method. Bhakti yoga means hearing and chanting. Chant Hare Krishna and hear Srimad Bhagavatam. பக்தி யோகம் என்றால் நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் உச்சாரணம் செய்ய வேண்டும், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும். That's all. Sit down together, all the family members, and chant Hare Krishna and read some passages from Bhagavat Gita or Srimad Bhagavatam. That's bhakti yoga. If possible, you have a deity, better yet. எல்லாரும் குடும்பத்தில் கூட எல்லோரும் உட்கார்ந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை பாடுங்கள், ஜபம் செய்யுங்கள், பகவத்கீதை படியுங்கள்.
அவ்வளவுதான், ரொம்ப எளிமையான விஷயம். உங்களுக்கு விக்கிரகம் இருந்தா விக்கிரக வழிபாடு பண்ணலாம் நீங்க. Then all the other things, nonsense, bad habits, sinful activities, well, automatically it will be finished. Anartha nivritti syat. This is the point. அப்ப மற்ற தேவையில்லாத கெட்ட வழக்கங்கள், பாவச் செயல்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும், அனர்த்த நிவர்த்தி ஏற்படும். So this is to prove, Prabhupada said, that one has come to the bhakti platform when one is freed from anartha. That proves that he's advanced. சில பிரபா சொன்னார், இதுதான் அவர் பக்தியில் முன்னேறிக்கிறார் என்பதற்கு நிரூபணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் இந்த அனர்த்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறார். Otherwise, some bhakti will be there, but not substantial. என்றால் கொஞ்சம் பக்தி இருக்கும், ஆனால் சொல்லிக்கொள்ள அளவுக்கு பக்தி இருக்க வாய்ப்பில்லை. As we said, it will remain as long as the spiritual master is there to guide us. Probate bhakti, we can say. ஆன்மீக குருநாதர் இருக்கும் தெரியும், அவர் நமக்கு வழிகாட்டு கொண்டிருப்பார், அப்பொழுது நமக்கு கொஞ்சம் பக்தி இருக்கும். இது பயிற்சி நிலை. But when the anarthas are finished, then it's nishtha bhakti. எப்போ அனர்த்தங்கள் முடிந்து விடுகிறதோ அப்பொழுது நிஷ்டா பக்தி ஆரம்பிக்கும். And Prabhupada says this is the test. Bhakti hi pareshanu bhavo virakti ranyascha chaisha trika ekakala ityadi. பிரபுபாதர் சொன்னார், பக்தி அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக உயர்ந்த அனுபவம் கிடைக்கும், பகவானுடைய அனுபவம் கிடைக்கும். So, and he gives the example, who? Dhruva Maharaj. அப்போ துருவ மகாராஜுடைய உதாரணத்தை கொடுக்கிறார். Dhruva Maharaj initially came with so much material desire. He wanted to have a big kingdom. He wanted to outdo his father, actually. துருவ மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னா அவர் மிகுந்த பௌதிக ஆசையோடு வந்தார். தன்னுடைய தந்தையை ஜெயிக்க வேண்டும், அவரை விட மிக உயர்ந்த அரசாங்கம் வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். But when Dhruva finally saw Lord Vishnu by Lord Vishnu's grace, then he said, no, I don't need anything. Vishnu said, anything you want? You called me, what do you want? He said, no, Swamin kritartosmi vanamnayachi. I'm not going to ask you for anything. பகவான் விஷ்ணு நேரில் வந்ததுக்கு அப்புறம் விஷ்ணு கேட்கிறார், துருவா உனக்கு என்ன வேணும் கேளு. இல்ல சுவாமி, எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், எந்த வரவும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறார். And Prabhupada contrasts this with the karmis, the gyanis, the yogis. They all want something. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் துருவ மகாராஜா மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கிறார். கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள். Most people, they tend to be karmis. நிறைய பேர் கர்மியாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான். They want nice sense gratification. They want bank balance, etc. அவர்களுக்கு நல்ல புலன் நுகர்ச்சி வேண்டும், பேங்க் பேலன்ஸ் வேண்டும். Nice family, happy kids, good career, prestige, social standing, etc., etc. நல்ல குடும்பம், குழந்தைகளுக்கு நல்ல வேலை, சமுதாயத்தில் நல்ல மதிப்பு, இதெல்லாம் வேணும்னு எதிர்பார்க்கிறார்கள். And it has to be up to the modern standard also. அது இன்னைக்கு நவீன யுகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட், அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணும். Srila Prabhupada says they want higher standard of sense gratification, scientific method of sense gratification. அவர்கள் இந்த புலனுணர்ச்சியில உயர்ந்த நிலையில் புலனுணர்ச்சி வேண்டும், அல்லது விஞ்ஞான ரீதியாக அவர்கள் புலனுணர்ச்சியை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். They've got machine even for shaving, even for toothbrushing. There's a machine. பாத்தீங்கன்னா சவரம் செய்வதற்கு, ஷேவ் பண்றது கூட மெஷின் வந்துருது, அல்லது பல் தேய்க்கிறது கூட மெஷின் வந்துருது. Prabhupada used to tease Shrutakirti about this, because one day he saw Shrutakirti with an electric razor. Prabhupada always used to chide him for that. ஒரு முறை ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபு பிரபுபாதர் அவர் ஏளனம் செய்வார். என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மெஷினை வச்சு அவர் ஷேவ் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போ சில பிரபுபாதர் அவரை வச்சு சொல்லுவாராம், இந்த மெஷினை வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி. Srila Prabhupada said, you Americans, anywhere in the world you go, you take your American lifestyle with you. Somehow or other you make it happen. நீங்க அமெரிக்கர்கள், நீங்க உலகத்துல எங்க போனாலும் உங்களுடைய அமெரிக்க வாழ்க்கை முறை, அந்த ஸ்டைல எடுத்துட்டு போயிடுறீங்க அப்படின்னு. Even in Vrindavan, in those days there was nothing in Vrindavan. It was a dusty village only. விருந்தாவனம் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா வெறும் தூசி அடைஞ்ச ஒரு கிராமமா தான் இருந்தது.
But Shrutakirti found a way to plug this thing in and transfer the current, and so, you know, I don't know what he had to do to make it work, but he did. எப்படியோ அதை வந்து இப்ப கரண்ட்ல பிளக்ல சொருகி அது எப்படியோ வேலை செய்ய வச்சுட்டு அந்த மிஷின் கிருன்னு ஓடுறதுக்கு. So this is sense gratification. This is what they want, the karmis. இதுதான் வந்து புலனுணர்ச்சி, கர்மிகள் அதுதான் வேணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. And the jnanis, they want out. ஞானிகள் இங்கிருந்து வெளியே போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. They've realized this is a big mess, karmic mess. Just let me out. அவங்க சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய கர்மா களம், இதுல இருந்து நான் தப்பிக்க வேணும். And sometimes they want to become one with God also, ekatvena pratatvena. சில நேரங்களில் அவங்க வந்து பகவானோட ஒன்னாக வேண்டும் நினைக்கிறார்கள். Yogis we've already described, they want mystic powers because if they can show some magic, then immediately so many fools will become attracted. They get followers, they get reputation, money, position, etc., etc. So they're demanding, let me be a yogi. யோகிகள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க சித்தி வேணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அந்த சித்தி வந்த உடனே அவங்க ஏதாவது மேஜிக் காமிச்சு நிறைய பேர் அவங்களை பின்பற்றுவார்கள். அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து பேரு, புகழ், பணம் எல்லாம் வரும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறாங்க. But the devotee makes no demands. ஆனா பக்தர்கள் எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் வைக்கிறது இல்ல. Why should he make a demand? What can he be anxious for? Krishna supplies everything. அவர் என்ன ஆட்சேபனை, அவர் என்ன எதுக்கு இது வேணும் அது வேணும் வைக்கணும், எல்லாமே கிருஷ்ணன் வந்து அவருக்கு எல்லாம் கிருஷ்ணன் கொடுக்குறார். Yogakshemam vahamyaham. Krishna says, you surrender to me, anything you need, I'll give it to you, no problem. கிருஷ்ணன் சொல்ல யோகக்ஷேமம் மகாமியம், நீ என்ன சரண உனக்கு எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற. Sometimes Krishna himself will supply milk, just like Bilvamangala Thakur or Madhavendra Puri. பகவான் கிருஷ்ணனை வந்து பால் கொடுப்பார், பில்வமங்கல தாக்கூர் கொடுத்த மாதிரி. So devotee is like a child. He depends for everything on Krishna only. பக்தர்கள் வந்து குழந்தை மாதிரி அவங்க வந்து கிருஷ்ணனை நம்பி இருக்கிறார்கள் எப்பொழுதுமே. And children, they don't need so much. They want the parents only. குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிறைய எல்லாம் தேவை கிடையாது, அவங்களுக்கு தேவை அவங்க அப்பா அம்மா தான். But the parents are always very anxious. What does he need? Is he okay? Is he going to be warm enough? Did you cover your head? Etc. etc. ஆனா பெற்றோர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து குழந்தைக்கு வந்து ரொம்ப குளிர்தா, அவர் புல்லா போட்டோமா, அவருக்கு வந்து வேணுங்கிற சாப்பாடு கொடுத்தோமா, எப்பவுமே வந்து குழந்தைகளை பத்தி பெற்றோர்கள் கவலைப்பட்டே இருப்பாங்க. Only out of love, the devotee is also thinking like this for the Lord. Let me serve the Lord. What does he need? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களும் கூட பகவானுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பக்தர்களும் பகவானை வந்து குழந்தை போல பாவிக்கிறார்கள். Devotee's anxiousness, he has some anxiousness. This is his anxiety. Let me make sure that Krishna is nicely fed, Krishna is comfortable, everything, etc. பக்தர்களுக்கும் வந்து கவலை இருக்கிறது அவங்களுக்குன்னா கிருஷ்ணனுக்கு நல்லா சாப்பாடு கொடுக்கணும், கிருஷ்ணன் நல்லா வந்து வசதியா இருக்கணும், கிருஷ்ணனை வந்து நல்லா பாத்துக்கணும், அதுதான் பக்தருடைய கவலை. Similarly, Krishna's anxiety is how my devotee will remain without any want. கிருஷ்ணனுடைய கவலை பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பக்தர் வந்து அவருக்கு வந்து எதுவும் அவருக்கு வந்து விருப்பம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறாரு. The master of the senses, Hrishikana Madhishwaram. This is Aniruddha. புலன்களுடைய அதிபதி ரிஷிகான மதேஸ்வரம் வந்து அனிருத்தர். Now Prabhupada very nicely describes how these senses actually belong to this deity. Rishikanam Adhishwara, they belong to Aniruddha, our senses. பிரபுபாத ரொம்ப அழகா விளக்கினார் எப்படி வந்து இந்த புலன்களுக்கு தலைவர் ரிஷிகானம் அதீஸ்வரம் அனிருத்தர் எப்படி இருக்குது. How many nonsense things have you done with your hands in this life? இந்த வாழ்க்கையிலேயே இந்த கையை வச்சு நீங்க வந்து எவ்வளவு அபத்தமான செயல்களை செஞ்சிருக்கீங்க. The common sense is that if my hand is the property of Krishna, then why I should use it for me? It should be used for him. This is common sense. So உண்மையான அறிவு, பொது அறிவு பாத்தீங்கன்னா இந்த கையானது கிருஷ்ணருக்கு உண்டானது, அப்ப இந்த கையை வந்து கிருஷ்ணருக்கு தான் பயன்படுத்தணும். Prabhupada said, without permission of the proprietor, if you use something, then you're a criminal. So சொந்தக்காரருடைய அனுமதி இல்லாம நீங்க பயன்படுத்தினா நீங்க வந்து குற்றவாளியாறீங்க. We've got these senses, and the senses are meant for working the way that the senses work. The eyes should see, the ears should hear, the nose should smell, etc., etc. இந்த புலன்கள் ஒரு சில வழிகள் அது செயல்படும். கண் இருந்தா பார்க்கணும், காது இருந்தா கேட்கணும், மூக்கு இருந்தா முகரணும். But if your purpose in engaging your senses is sense gratification, then you're criminal.
ஆனால் இந்த புலன்களை உங்களுடைய புலனுணர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தினால் நீங்கள் குற்றவாளி. Because you're not the proprietor. ஏன்னா நீங்க சொந்த. If you do not use all the senses for Krishna's purpose, then it is criminal. That is called papa. சொந்தக்காரருடைய அனுமதி இல்லாமல் நம்மளுடைய இஷ்டத்துக்கு நம்மளுடைய அந்த இன்னொருத்தருடைய பொருளை பயன்படுத்தினா அதுக்குதான் பாப செயல் அல்லது குற்றம் என்று பெயர். And Prabhupada added, he said, so you're doing that. Actually, Prabhupada சொல்றாரு, அதைத்தான் நான் நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. Every one of us. Who is doing for Krishna? நம்ம எல்லாருமே தான் கிருஷ்ணனுக்காக யாரு செய்யறோம்? Nobody's doing anything for Krishna. Everyone is doing things for their own purpose. கிருஷ்ணனுக்காக யாரும் எதுவும் செய்ய கிடையாது, எல்லாம் அவங்க சொந்த விஷயத்துக்கு பண்றாங்க. It must have been uncomfortable to sit in this class and hear these things from Srila Prabhupada for those devotees who were there. உட்கார்ந்து கேட்டவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்திருக்கும் இந்த விஷயம் கேட்கறதுக்கு. Srila Prabhupada is saying very direct and pointed things. பிரபுபாத நேரடியாக குறிப்பிட்ட விஷயங்களை மெனக்கெட்டு சொல்கிறார். Now he gives another example. He's picking a flower. The devotee is bringing a flower. Oh, very nice. Let me bring it to the temple and offer it to Krishna. அப்போ சில பிரபுபாத இன்னொரு உதாரணம் கொடுக்கிறார். ஒரு பக்தர் பூக்களை கொண்டு வர்றார் கிருஷ்ணருக்கு நிவேதனம் செய்வதற்காக. That's devotion. But the same flower, if she sees and she thinks, oh, let me decorate my hair, how nice it will be. That's papa. அதே பூவை நான் எடுத்து ஏன் தலையில வச்சுக்கிறேன் எவ்வளவு அழகா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அது பாவம். Bhakti means you learn how to utilize things in the service of Krishna. Nirbandha Krishna sambandhe yukta vairagim uchyate. பக்தி என்றால் விஷயங்களை எப்படி பகவானுக்காக பயன்படுத்துவது, அதுதான் பக்தி. சம்பந்தம் இல்லாத விஷயத்தை கூட நம்ம பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு எப்படி சம்பந்தப்படுத்துறது, அதுதான் உண்மையான வைராக்கியம். So Prabhupada said that art we have to learn. Anasaktasya vishayan. Vishayan means the objective for sense gratification. அனாசக்தஸ்ய விஷயான் அப்படின்னா புலனுணர்ச்சிக்குண்டான பொருட்கள். And sense gratification means ahara nidra bhaya maithanam cha. These things are called vishaya. Eating, sleeping, mating, defending. விஷயங்கள் உண்ணுதல், உறங்குதல், தற்காப்பு எனப்பெருக்கும். So everybody does this vishaya. எல்லாருமே இந்த விஷயத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். We are eating. Everyone's eating. நாமும் சாப்பிடுறோம், எல்லாரும் சாப்பிடுறாங்க. Who can say I'm not eating? யார் சொல்ல முடியும் நான் சாப்பிடுறது இல்லைன்னு? So our business should not be to be attached for eating. நம்மளுடைய வேலை சாப்பாட்டோட நம்ம பற்றுதல் வைக்க கூடாது. So then the Purva Pakshi challenges, okay, so what am I supposed to do? Just starve and die? அப்போ அந்த பூர்வ பட்சத்திற்கு சொல்றாங்க, நான் என்ன பட்னி இருந்து சாகணுமா? Prabhupada says, no, you eat Krishna prasadam. Eating is not stopped. Eating means you're cooking for yourself. Eating means you're cooking for yourself anyway at home. The same cooking, you're going to do it anyway, so just take 5 minutes and offer to Krishna. So simple. எப்படி நீங்க சமைக்க போறீங்க உங்களுக்காக, அதனால ஒரு 5 நிமிஷம் எடுத்து சமைச்சது கிருஷ்ணருக்கு நிவேதனம் பண்ணுங்க. It's not that you stop eating. நீங்க சாப்பிடுறத நிப்பாட்டன்னு சொல்லல. It's not that it's a big deal to offer something to Krishna also. It's a very easy thing. கிருஷ்ணருக்கு நிவேதனம் பண்றதும் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது, அதுவும் ஈஸியான விஷயம் தான். And it's the proper thing to do. Yukta ahara. அதுதான் முறையான செயலும் கூட. யுக்த ஆஹார, நீங்க உங்களுடைய சாப்பாடு பகவான் கிருஷ்ணனுக்காக அர்ப்பணிக்கணும். Krishna never says you should starve. Never. You'll find this in Bhagavad Gita. Neither any acharya says. கிருஷ்ணன் நீங்க பட்டினி கிடக்குன்னு சொல்லவே இல்லை, எந்த ஆச்சாரம் நீங்க பட்டினி கிடக்குன்னு சொல்லல. And Krishna is so kind, even he's the enjoyer, even he enjoys your offering, but he'll leave everything for you to take as prasadam. கிருஷ்ணன் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கொடுக்கறத அனுபவிக்கிறார், அதே நேரத்துல உங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கறத அப்படி திருப்பி கொடுத்துறாரு, பிரசாதமாக திருப்பி கொடுத்துறாரு. So it's not like you even lose your sense gratification either. You still. இது நீங்க உங்களுடைய புலனுணர்ச்சியை விடணும் கூட அவசியம் கிடையாது. நீங்க கண்டிப்பா புலனுணர்ச்சியை தொடர முடியும். You offer first class food, you give it to Krishna, and Krishna is so kind that he'll eat, and at the same time he'll keep it for you. முதல் தரமான உணவை கிருஷ்ணருக்கு நிவேதியம் செய்யுங்கள், கிருஷ்ணர் சாப்பிட்டு உங்களுக்கு மிச்சத்தை கொடுப்பார்,
நீங்க அதே முதல் தரமான உணவை நீங்க எடுத்துக்கொள்ள முடியும் பிரசாதமாக. Purnasya Purnamadaya Purnam Evavashishyate. Prabhupada adds, Krishna's eating is not like that. Because you've given him very nice food stuff, he will eat everything and nothing for you. He said, that is not Krishna. கிருஷ்ணன் மிக கருணை வந்தவர். அவர் ஈசோபனிஷத் மேற்கோள் காட்டுறார். முழுமையான விஷயங்கள் அவரிலிருந்து வெளியே வந்தாலும் அவர் முழுமையாகவே இருக்கிறார், பூர்ணமாகவே இருக்கிறார். நீங்க பிரசாதம் கிருஷ்ணன் கொடுப்பீங்க, கிருஷ்ணன் சாப்பிட்டு எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிடுவார், அப்புறம் உங்களுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது அப்படிங்கிறது கிடையாது. கிருஷ்ணன் அப்படி கிடையாது. கிருஷ்ணன் கருணை வாய்ந்தவர். அவர் சாப்பிடவும் செய்வார், உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கவும் செய்வார். So engage your senses fully. Fine. With more enthusiasm. Only thing, do it for Krishna. உங்களுடைய புலன்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்துங்கள், இன்னும் உற்சாகத்தோடு ஈடுபடுத்துங்கள், ஆனால் கிருஷ்ணனுக்காக பண்ணுங்க. This is some of the things Srila Prabhupada says about this verse. You have to act by the desires of Krishna, then you're properly using for your senses. You cannot use them just for anything you want. செயல்படுத்த வேண்டும், உங்களுடைய விருப்பப்படி அல்ல. Like he says, when you're staying in the hospital, there's so many blankets, you can use them, no problem. ஆஸ்பத்திரியில் தங்கியிருக்கீங்க, நிறைய போர்வை இருக்கு, நீங்க கண்டிப்பா பயன்படுத்தலாம் அதை. But it's written on the blanket, hospital property. அதுல போட்டு இது வந்து ஆஸ்பத்திரியுடைய சொத்து. Especially in India, I would think. குறிப்பாக இந்தியால. So long as you're in the hospital, you can use it, but you cannot take it outside. Then you're a criminal. நீங்க ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து அதை பயன்படுத்தலாம், ஆனா ஆஸ்பத்திரி வெளியே போகும்போது நீங்க எடுத்து போக கூடாது. அப்ப நீங்க எடுத்து போனீங்கன்னா நீங்க பாவி, குற்றவாளி. Tena tyaktena bunjita magratha kasya swajnam. Ishavasya sarvam. All this belongs to God. எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தமானது. And what do? Then we offer yajna sheshtashana santo muchyante sarvikil vishay, and then we become freed from papa. ஆமா, எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு நேவேத்தியம் செய்கிறோம், பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம், அப்ப நம்ம பாவத்திலிருந்து விடுபடுகிறோம். Nahito bhunjate tetuagham papa ye pachanti atma karanat. People who are only trying to please their own senses, what are they eating? Only sin. பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்யாமல் புறங்க திருப்திக்காக யார் சமைச்சு சாப்பிடுறாங்களோ அவங்க வெறும் பாவத்தை உண்கிறார்கள். Prabhupada says, in this way, if we become sinful at every moment, then how can we be happy? It's not possible. ஒவ்வொரு நொடியும் பாவைகளா இருந்தா நம்ம எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? If you want to be happy, you have to be pious. நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும், நீங்க புண்ணியவானாகும். And the standard of piety is to become Krishna conscious, devotee of Krishna. That's the highest perfection of life. அந்த புண்ணியத்தினுடைய மிக உயர்ந்த தரம் என்னன்னா நீங்க கிருஷ்ண பக்தராக வேண்டும். Okay, so we'll stop here. We've gone over time a little bit. If anybody has any questions, we can maybe discuss briefly. நேரம் ஆயிடுத்து, இருந்தாலும் யாருக்கா கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. Kavita Ramachandran. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. கடைசி ஒரு 20 நிமிஷம், அதாவது என்ன போல உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப, அதாவது தன்னம்பிக்கையை கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது. முதல்ல அப்படியே பயங்காட்டுற மாதிரி போயிட்டு அப்படி சரி நம்மளாலையும் பக்தி பண்ண முடியும், கொஞ்சம் முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிற தன்னம்பிக்கையை கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு பிரபு. ரொம்ப Okay, this is Kalpa Vriksha, Prabhu, no? Yes, this is the last few minutes. It gives a lot of hope for us, for like me, person like me, that I can also do bhakti. Now, how come his hand is not raised? I'm not seeing. He just unmuted, spoke, and muted again. Oh, okay, India, yeah, all right. Well, anyway, well, this is the thing, that bhakti is easy process. I mean to say easy in the sense that it's simple. It's not really super complicated. So simple, but it's not so easy only because we're envious. ஏன் வந்து சுலபமா இல்லைன்னா நாம பொறாமை உள்ளவர்களா இருக்கிறனாலதான் அது சுலபமா இல்ல. We actually resent that, everything should be for Krishna. We don't like that. எல்லாமே கிருஷ்ணன் நம்ம வந்து அது நமக்கு பிடிக்கிறது இல்ல. We want to have it that
we have our own things also, in our own space also, in our own time, and everything. We want our own things. This is the problem. ஒரு பக்கம் போயிட்டு பண்றாங்க, இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா எனக்குன்னு தனி இடம் இருக்கணும், எனக்குன்னு சில விஷயங்கள் இருக்கணும். சோ எனக்குன்னு நினைக்கிறேன், அதுதான் பிரச்சனை. And we're so conditioned by Maya that we don't yet recognize that own things just means I want more anxiety. நம்ம மாயால கட்டுப்படுத்தப்பட்டதுனால நம்ம சொந்த விஷயங்கள் நம்ம எது விருப்பப்படுறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய கவலைக்கு காரணம், அதுதான் மேலும் மேலும் நம்மளை பந்தப்படுத்த போது, அதுதான் நம்மளை கவலைக்குள்ளாக போது நமக்கு தெரியறது இல்ல. Once you develop a taste for pleasing Krishna, which happens by attempting to please the spiritual master, then you don't require anything for yourself anymore because all of your juice is coming from that. That's real love. பகவான் கிருஷ்ணனை திருப்திப்படுத்தி அந்த ஒரு ஆனந்தம் உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா, அதாவது குருநாதருடைய ஆணையின் பேர்ல, குருநாதருடைய கருணையின் மூலமாக அவருடைய அறிவுரையின்படி நீங்க கிருஷ்ணனை திருப்திப்படுத்த ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, அதன் பிறகு உங்களுக்கு தனிப்பட்ட எனக்கு இது வேணும் அது வேணுங்கிற அந்த விருப்பங்கள் வராது. ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த எல்லா விதமான சாரமும் குருநாதரை திருப்திப்படுத்தும் மூலமா வருது. Only thing is that it takes a little while to get to that stage. Why? Because we're not only very heavily conditioned, but we're also very heavily stubborn. அது வரது கொஞ்சம் நாள் ஆகும், குருநாதருடைய அறிவுரைகளை முறையாக பின்பற்றி ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறது. ஏனென்றால் அது நம்ம பிடிவாதம் பிடிச்சிட்டு இருக்கோம், இன்னொன்று நம்ம பௌதிகமான பந்தத்துல இருக்கிறோம். சோ பந்தம் மட்டுமல்ல, நம்மளுடைய பிடிவாதமும் காரணம். But at least if we take these beginning steps, just trying to do anything we can for Krishna, then Krishna appreciates. He's so nice. நாம ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிருஷ்ணனுக்காக செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும் போது கிருஷ்ணர் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய முயற்சி பார்ப்பார். And he will reciprocate in kind. அவர் கண்டிப்பாக கருணையோட நமக்கு அன்பு பரிமாற்றம் செய்வார். When we feel that reciprocation and realize that he's actually a person after all and that he has feelings too, then we become a little more inspired and our bhakti expands in this way forever. அப்போ அவர் அன்பு பரிமாற்றம் செய்யும்போது தெரியும், ஓ கிருஷ்ணன் ஒரு நபர், அவர் நம்மிடம் அன்பு பாராட்டுகிறார். அப்படிங்கும்போது நம்ம மேலும் கூட கொஞ்சம் அவரை திருப்திப்படுத்த முயற்சி பண்ணுவோம், பக்தியில் மேலும் நம்ம முன்னேறுவோம். Until eventually we find ourselves, how do I say, sarvataha nimagno ham in the ocean of anandam buddhivarjanam. We become completely immersed in the ever expanding ecstasy of Krishna consciousness. மூழ்குவோம். அந்த ஆனந்தத்துல நம்ம பகவானுடைய அன்பு அப்படிங்கிற அந்த பர்வதத்துல மூழ்குவோம். Okay. Other questions, anyone? I'm seeing Kishori Priya's hand only. Hare Krishna, Prabhuji. Can I ask now? Please. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. So, here it says that by worshipping Aniruddha, we can get over our Sankalpa and Vikalpa. But also, Srila Prabhupada says that this practice is performed by the yogi for the desire of, because he desires siddhis. Mm-hmm. So, Sankalpa and Vikalpa are closely related to desires. So my question is, do we really get rid of desires by worshipping Aniruddha? And actually, can I continue? Like, I have something related. Let's deal with one question at a time. Okay. Translate this one first. யோகிகள் அனிருத்தரை வணங்குறான்னு சொல்றார். ஆனா நாம அனிருத்தரை வழிபடுவதன் மூலமாக இந்த சங்கல்ப விகல்பத்துல இருந்து நம்ம விடுபட்டுருவோம். அப்போ நமக்கு ஆசையே இல்லாம போயிருமா அனிருத்தரை வழிபட்டா? So, as Srila Prabhupada says, the senses are never going to act in a different way than they normally act. It's like we discussed this before. Even if a typewriter goes to Sri Vaikuntham, that typewriter is still going to act as a typewriter. And, yeah, go ahead.
ஈடுபாடு உண்டு, குணங்களுடைய செயல்பாடு உண்டு. அது அதனுடைய செயல்பாடு கண்டிப்பா இருக்கும். ஒரு டைப்ரைட்டர் நீங்க வந்து ஸ்ரீவைகுண்டத்துக்கு அனுப்பிச்சாலும் கூட அது போய் அங்க டைப் தான் பண்ண போகுது. And the sense, the eyes are only ever going to see, the ears will only ever hear, etc., etc. கண்ணு கண்டிப்பா பார்க்கதான் போகுது, காது கண்டிப்பா கேட்கதான் போகுது, அது மாதிரி. And similarly, the mind will continue to accept and reject. மனமும் கண்டிப்பா வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும், மறுக்கும். It's not like we're trying to create something artificial here. நாம இங்க வந்து எதுவும் செயற்கையா புதுசா எதுவும் உருவாக்குறோம் இல்ல. But when the mind is infused with Krishna consciousness, then the mind acts in its proper function instead of in a perverted function. மனமானது கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கும்போது அது அதனுடைய உண்மையான முறையான செயலை செய்யும், முறையற்ற செயலை செய்யாது. Now in our conditioned state, we reject anything Krishna conscious and we accept everything Maya related. And when we go back home, back to Godhead, we reject everything Maya and we accept everything Krishna conscious. Period. So simple. ரொம்ப எளிமையா இருக்கும். இந்த நிலையில் நாம் கிருஷ்ண உணர்வுக்குண்டான விஷயங்களை நிராகரிக்கிறோம், மாயைக்குண்டான விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஆனால் நாம வைகுண்ட உலகத்திற்கு, ஆன்மீக உலகத்திற்கு போன பிறகு கிருஷ்ண உணர்வுக்குண்டான செயல்களை ஏற்றுக்கொள்கிறோம், மாயைக்குண்டான செயல்களை நிராகரிக்கிறோம். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. ரொம்ப எளிமையான விஷயம். You have another question? Yes. So basically I'm and there's also Chandra in this equation, right? He's the presiding deity. So in the previous verse when we were talking about Ahankar, Srila Prabhupada says one way of worshipping Sankarshan is to worship Lord Shiva, right? Yes. So similarly we can kind of extrapolate that here as well. And so my question is in general related to these presiding deities. So what is the prescribed method for someone in Krishna consciousness? Should we still worship these presiding deities, or it's like, like watering the root and then everything else is gets nourished? So similarly the demigods are pleased by our worship of Krishna. Is that how it goes? Yeah, both approaches are valid and authorized. But isn't it that when you worship Chandra... It's a question first. மாதாஜி கேட்டாங்க, இங்க வந்து மனதுக்கு உண்டான அதிபதி வந்து அனிருத்தர், அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னால பார்த்தோம் சங்கர்ஷ்ணருக்கு பிரதிநிதி சிவபெருமான். அப்ப நம்ம தனிப்பட்ட முறையில சிவபெருமானையோ அல்லது அனிருத்தரையோ தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம வணங்க வேண்டுமா? இந்த சந்திரன், மனதுக்கு அதிபதி சந்திரன், அப்போ அந்தந்த மூர்த்திகளை வழிபட வேண்டுமா? அல்லது பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதன் மூலமாக வேருக்கு நீர் அளித்தால் எப்படி எல்லா கிளைகளும் திருப்தி அடைகிறதோ அதுபோல் பகவான் கிருஷ்ணன் வழிபட்டா போதுமா? இல்ல தனித்தனியாக அவர்களை வழிபட வேண்டுமா? பிரபு சொல்ல பிரபுடைய ஆன்சர் ரெண்டுமே சரியான முறைதான். So I mean, we see sometimes certain Vaishnavas, they're a little bit more lenient about worshipping demigods. குறிப்பாக ஒரு சில வைஷ்ணவர்கள் தேவர்களை வழிபடுவதில் அவர்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறது கிடையாது. Madhvas, I've seen they're a little bit soft on demigod worship. மாதவ சம்பிரதாயம் அவர்கள் தேவ வழிபாடுகள் வந்து ரொம்ப கடினமா இருக்கிறது இல்லை. And of course we see throughout the Bhagavatam that Krishna's devotees are also, they don't shy away from worshipping the demigods. ஸ்ரீமத் பாகவத்திலும் பாக்குறோம், பிருந்தாவன வாசிகள் பகவானுடைய பக்தர்கள் அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் வழிபடாம இல்ல, அவங்களும் வழிபடுகிறார்கள். Rukmini worship Parvati in order to get Krishna as her husband. வந்து பார்வதியை வழிபட்டு கிருஷ்ணன் அந்த கணவரை அடையணும் வழிபடுறாங்க. So and now there's so many examples of this. பல உதாரணங்கள் இருக்குது. But as far as sadhakas go, to set the example of exclusive surrender to Krishna, our acharyas have forbidden us from worshipping demigods, even if our purpose is Krishna conscious, because people get the wrong idea. நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்துல அவங்க வந்து மற்ற தேவர்களை வழிபடுவதை அவங்களுக்கு பரிந்துரைக்கவில்லை. ஏனென்றால் பிறகு நாம வந்து தனிப்பட்ட பகவான் கிருஷ்ணனும் சரணடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற தத்துவத்தை எல்லோருக்கும் எடுத்து காண்பிப்பதற்காக நம்முடைய ஆச்சாரர்கள் தேவ வழிபாட்டை வந்து அங்கீகரிக்கவில்லை. Ordinary person who goes to Lord Shiva to fulfill his desires, if he sees a Vaishnava worshipping Shiva,
he'll not understand the purpose of that Vaishnava. He'll think that, yeah, he's worshipping Shiva. I'm sure worshipping Shiva. Kya fark hai? ஒரு சாதாரண நபர் சிவபெருமான் போய் எனக்கு பௌதிகமான விஷயங்கள் நன்மை அடைய வேண்டும் என்று வேண்டலாம். அப்ப அவர் வந்து ஒரு வைஷ்ணவரும் அங்க சிவபெருமான வணங்கிட்டு இருந்தாருன்னா அவர் இவரும் வைஷ்ணவம் பண்றா, அப்ப நானும் சிவபெருமான் வழிபட்டா என்ன பிரச்சனை? இவரும் வைஷ்ணவர் கூட சிவபெருமான் வழிபடுறாரு, நானும் வழிபடுறேன். And this is why some Vaishnavas are a little more strict about this. Are some guys pretty strict about this? அதனால ஒரு சில வைஷ்ணவர்கள் வந்து இந்த தேவ வழிபாட்டுல வந்து ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறார்கள். And not like we don't accept the devatas or don't respect them even, but you have to set the proper example of exclusive surrender. நம்ம தேவர்களை மதிக்காமல் இல்லை, அதே நேரத்துல தேவர்களுடைய வழிபாட்டை ஏற்றுக்காமல் இல்லை. ஆனால் நாம குறிப்பாக கிருஷ்ணனுடைய தனிப்பட்ட சரணாகதி அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து நிலைநாட்ட வேண்டும். I don't think anyone is as strict about this as the Pushti Margya Vaishnavas. They're really, really strict. புஷ்டி மார்க்க வைஷ்ணவர்கள் வந்து ரொம்ப கடினமாக இந்த தேவ வழிபாட்டை வந்து அவங்க ஏற்றுக்க நிராகரிக்கிறார்கள். They won't even use the name in Gujarati. They won't even use the word siu, which means a sieve, through which the needle, you thread the needle. They won't use that word because it sounds like the name of Lord Shiva, which they won't utter. That's how fanatical they are. They're real. This is 100% true. அவங்க வந்து சிவபெருமானோட நேம சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுல வந்து அந்த சிவபெருமானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வேற எந்த வார்த்தை கூட அந்த வார்த்தையை சொல்லக்கூடாதுன்னு இருப்பாங்க குஜராத்தியர்கள். Both I want to say, both poles, if you will, they have their validity, they have their rationale, they're both authoritative. So இரண்டு துருவங்கள் சொல்லலாம். அவங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே அவங்க வந்து அவங்களும் அங்கீகாரம் பெற்றவர்கள் தான். So as always, Guru Mukha Padma Vakko Chite Te Koriya Aikya Arana Kori Homani Asha. We resolve this problem by accepting the shelter of a bona fide guru and just following his instructions. It's very simple. இந்த பிரச்சனை எப்படி தீர்க்கிறது? குருமுக பத்ம வாக்கியா. நீங்க குருநாதர் சரணங்கள், குருநாதர் கேளுங்க, குருநாதர் சொல்றதை பின்பற்றுங்கள். அவ்வளவுதான், ரொம்ப எளிமையான விஷயம். In Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami says in the beginning, to remove the obstacles to your bhakti, you can worship Ganapati. Bhakti Rasamrita Sindhuல சில ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார், பக்தியில உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தடைகளை நீக்குவதற்காக நீங்க பிள்ளையார வழிபடலாம். But actually the worship is for Vishwaksena. ஆனால் உண்மையான வழிபாடு விஸ்வக்சேனருக்காக. Sri Vaishnava is also worshipping Vishwaksena for sure. ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் கண்டிப்பாக விஸ்வக்சேனர் வழிபடுகிறார்கள். Vishwaksena is commander in chief of Lord Vishnu's army. விஸ்வக்சேனர் வந்து பகவான் விஷ்ணுடைய படைத்தளபதி. Anyone who has gone to Tirumala, you already know who Vishwaksena is. திருமலைக்கு போனவர்கள் கண்டிப்பா உங்களுக்கு விஸ்வக்சேனர் யாருன்னு தெரியும். His office is right next to the deity. அவருடைய அலுவலகம் ஆபீஸ் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய விக்கிரகத்துக்கு அடுத்தபடியா இருக்கு. Even closer to the Lord than Bakula Devi. பகுலா தேவியுடைய விட நெருக்கமாக இருக்கிறார் விஷ்வக்சேனர். She's Mother Yashoda. அவங்க அன்னை யசோதை. But she's outside of the Garbhagriha. Vishwaksena is right there. ஆனா அவங்க கர்ப்பகிரகத்துக்கு வெளியே இருக்கிறார்கள், விஸ்வக்சேனர் அங்கேயே இருக்கிறார். So, they're both okay. ரெண்டுமே ஓகே தான், சரிதான். But once a disciple came to Srila Prabhupada with having read this in the Nectar of Devotion, and so he asked Srila Prabhupada's permission, can I worship Ganesh? Srila Prabhupada இந்த பொருளை பக்தி சம்பந்த பொருளை படிச்சுட்டு போய் பிரபுபாத கேட்கிறார், நான் வந்து பிள்ளையார வழிபடலாமா? And I'm sure his intention was completely valid. He wanted to make a lot of money so that he could offer this to Prabhupada. அவருடைய நோக்கமானது நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும், அதை கிருஷ்ணனுக்கு பிரபுபாதருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. This is the same devotee who funded the original construction of the Krishna Bhagavat temple in Vrindavan. இதே பக்தர் தான் முதல்ல கிருஷ்ண பலராம் கோயிலை கட்டுவதற்கு அவர் வந்து அளித்திருந்தார். But when he asked this to Srila Prabhupada replied, yes, you can worship Ganesh provided you send me a check for $10,000 every month. நீங்க பிள்ளையார் வழிபடலாம், ஆனால் ஒவ்வொரு மாசமும் எனக்கு வந்து நீங்க $10,000 செக் கொடுத்துடணும்.
And as we said already, Prabhupada generally did not encourage this because people won't understand. பிரபுபாதரை வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து உற்சாகப்படுத்தல, ஏனென்றால் மக்கள் வந்து இதை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். Okay, any other questions? I did have one more, but I think I've asked too many questions. Oh, okay, thank you. So, in the 18th chapter, there's a lot of, mention about karma karma and nitya karma. So, and then it says there, in the 18th chapter, I'm sorry, I don't know if in the beginning of the 18th chapter. Yes, just right in the beginning. So, basically, it says that you have to, you do your nitya karma, that there's no choice about that, but then you do your karma karma, but without desire. It just goes, it's like karma karma, the name itself implies. So why even go there, kind of thing? Why do you do? So it's kind of in line with like worshipping the demigods for something. So why even go there when you can just, how can you? My struggle is, how do you be desire free without karma karma with kama karma? I know. Yes. That's simple. Yes. Okay, translate the question. மாதாஜி கேள்வி 18வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா, உங்களுடைய நித்திய கர்மாக்கள் இருக்கிறது, அதே மாதிரி உங்களுடைய காமிய கர்மாக்கள்னா ஒரு சில விஷயங்களை ஆசைப்பட்டு செய்யக்கூடிய கர்மாக்கள். அப்போ எப்படி வந்து காமிய கர்மா அப்படிங்கறது வந்து ஆசைப்படாம எப்படி செய்ய முடியும்? அதான் மாதாஜியுடைய கேள்வி. So the thing is, look at it this way: when you're in college, you have to take core credit classes, and you also can take elective classes. நீங்க கல்லூரிக்கு போகும்போது ஒரு சில பாடங்கள், முக்கியமான பாடங்கள் இருக்கும், அதை நீங்க கண்டிப்பா எடுத்தே ஆக வேண்டும். ஒரு சில பாடங்கள் நீங்க விருப்பப்படக்கூடிய பாடங்கள் எடுத்துக்கலாம். And in college you have to take some elective classes. You have to take them. So கல்லூரியில கண்டிப்பாக ஒரு விருப்பப்பட்ட பாடங்கள் தனிப்பட்ட அதை நீங்க எடுத்து ஆகணும். Now in life also, we have some options, that there are scripturally enjoined activities that everybody has to perform. That is called nitya kriyas. And then there are options that we may perform if we like, but we don't have to perform those. Those are the kanya karmas. அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் பாத்தீங்கன்னா நித்திய கர்மாக்கள் கண்டிப்பாக நீங்க செய்ய வேண்டிய கர்மாக்கள் சாஸ்திரத்துல பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே நேரத்துல ஒரு சில விஷயங்கள், ஒரு சில கர்மாக்கள் நீங்க வந்து செய்யலாம், அது நீங்க விருப்பப்பட்டா செய்யலாம். So these are the things that one has to be instructed about by one's spiritual master. இந்த கேள்வியில் தான் ஒரு குருநாதரிடம் நீங்க வந்து அறிவுரைகள் கேட்க வேண்டும். Srila Prabhupada generally gives the example of getting married. இல்ல பிரபுபாதர் பொதுவாக உதாரணம் சொல்லுவார், நீங்க வந்து கல்யாணம் பண்றத பத்தி. You don't have to do it. நீங்க கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ண அவசியம் இல்ல. But if your spiritual master advises you to do it, then you do have to do it. ஆனா உங்களுடைய குருநாதர் வந்து அறிவுரை பண்ணி நீங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொன்னா கண்டிப்பா நீங்க பண்ணணும். So it may be a good option to exercise sometimes. This is the point. சில நேரங்கள்ல இந்த விஷயத்தை நீங்க செயல்படுத்தினா உங்களுக்கு நல்லது. That's probably the number one kanya karma that exists, I would think, in the modern world. அது ஒரு காமிய கர்மம். நீங்க வந்து உங்க விருப்பப்பட்டா நீங்க செய்யலாம். It's probably why Srila Prabhupada uses that example. Prabhupada அந்த உதாரணத்தை கொடுக்கிறார். So sometimes it may be advantageous for you to avail yourself of an option that's given in the Shastra. This is the point. சில நேரங்கள்ல அந்த சாஸ்திரம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சாய்ஸ், அந்த விருப்பமானது உங்களுக்கு வந்து நன்மை தரக்கூடிய. That doesn't necessarily imply that you are impelled to do so by your mind or by your senses or by some material desire. Not necessarily so. அது வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பாக உங்களுடைய மனம் சொல்வதனாலயோ புறங்கள் சொல்வதனாலயோ நீங்க கண்டிப்பா செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. Hopefully that's clarifying enough. Yes, Prabhuji. Thank you. Okay, so maybe we should end now as it's getting late. Just one note. Yesterday, all devotees, we went to Tiruvattar,
they did it Kumbhabhishekam, Maha Kumbhabhishekam after 450 years. Really? Yeah, 450 years they didn't do Kumbhabhishekam. They just did July 6th. So next 48 days, they said, if you go to the temple, within the 48 days, that's still, it's very good to have darshan of the Lord. So we all went yesterday. We chanted Brahma Samhita. We had nice darshan. So I was, thinking about you, and we were all. Yeah, I'm missing South India like anything. So we were accepting too. Yeah, and missing the darshan of the Lord. Shantakaram Bhujagasayanam Padmanabham Suresham. Yeah, that sounds very ecstatic. I'm very happy to hear that. All glories to you. Fortunate you are. The appropriate shloka came yesterday. Sharada Indivara. Yeah. So he's like so beautiful. Yes, very beautiful. Yeah, very nice. Please come, Prabhuji. We are waiting. Yeah, I've been waiting for 3 years. You did US and came back. Only because I have to go. So, please. What to do, Okay. Otherwise, I'm still being very careful about travel. Yes, Prabhu. Whenever things are ready, please come. Dekha jayenge. Okay, so we will stop here then. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. All glories to the assembled devotees. Vancha kalpatarupishya karasmi kirtisha kritanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Okay, so we will stop here then. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. All glories to the assembled devotees. Vancha kalpatarupishya karasmi kirtisha kritanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna.